الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فغافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا
أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. Surah Fateha. بر محمد و آل محمد صلوات. بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے، کہتی ہے اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اماں ہمارے رنج و مصائب ہے دردناک، اماں ہمارے قلب و جگر ہو چکے ہیں چاک، بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے، اماں ہمارے نانا کی امت نے کی دگا، اماں ہمارے خون کو سمجھے سب روا، اماں ترس کے رہ گئے پانی کو ہم تمام، اماں دیا نہ ہم کو کسی نے بھی ایک جام، بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے، اماں ہمارے مرد ہی سب قتل ہو گئے، اماں نہا کے خون میں بے چھار سو گئے، اماں پرے ہیں نہر پر عباس روٹھ کر، اماں سکینہ سوتی ہے زندہ میں بے پدر، بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے، اماں کہاں سے اکبر ناشاد کو لاؤں میں، اماں کہاں سے اصغر نادا کو پاؤں میں، اماں حسین کرب و بلا ہی میں رہ گئے، اماں حسین سارے مصائب کو سہ گئے، بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے، اماں زمین کرب و بلا لال لال ہے،
اماں تمہاری بیٹی کی صورت سوال ہے، اماں ہماری چادریں چھینی گئی تمام، اماں ہمارے حال پہ ہنستے تھے اہل شام۔ بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے۔ اماں یہ حال عابد بیمار ہو گیا، ظالم سپاہ نے لے لیا بستر غریب کا، اماں قدم قدم پہ اسیری رلا گئی، گردن میں توق پاؤں میں زنجیر آ گئی۔ بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے۔ اماں وہ بیویوں کا تڑپنا وہ شور و شیر، اماں رہے گی یاد وہ آہو بکا وہ بین، اماں رباب روتی ہے اصغر کو صبح و شام، اکبر کو یاد کرتی ہے لیلائے تشنقام۔ بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے۔ آئی صدائے قبر سے زینب تو صبر کر، کرتا لہو بھرا ہوا رکھ دیں گے پیش رب، بیٹی تمہارا بھائی شہ مشرقین ہے، بیٹی تمہارے صبر میں فتح حسین ہے۔ بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ محمد وآل محمد وآل بلند صلوات۔ خوشنودی جناب فاطمہ الزہرا بآواز بلند صلوات۔ خوشنودی امام العصر صاحب الزمان بآواز بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمة للعالمین، مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ۔
وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرض مولانا حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام المتقين وأمير المؤمنين وأسد الله الغالب علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل. Amir al-Mu'mineen says in Nahjul Balagha, Tajahhazu rahimakumullah. This is one of the sayings of Amir al-Mu'mineen which he repeated many times. This was heard from him many times. And in this one he's saying, Tajahhazu, get ready. Rahimakumullah, may Allah have mercy upon you. فَقَدْ نُودِيَ فِيكُمْ بِالرَّحِيلِ, because the call for departure has been made. This was one of the mukarrar, takrar shuda, repeated, repetitive statements of Amir al-Mu'mineen, that he wanted people to always bear in mind that their end was near. فَقَدْ نُودِيَ فِيكُمْ بِالرَّحِيلِ, the call for departure has been made. In this world, may Allah have mercy upon the marhumeen and Marhuma Layla auntie. May He give the family members sabr jameel and give us the strength to bear the loss of our elders. Our elders are a source of mercy for us, and they are like a protective shield over us. Allah has mercy upon a community when there are elders in that community. This is one of the hadith of Ahlul Bayt alayhimus salam. But in this world, to keep insan on track, Allah has to give us some losses and some pains. And these pains and losses, they come in different forms. One of the forms of this pain comes in the form of Shariat actually. Shariat gives us some pains. It's not easy to wake up at the crack of dawn and pray namaz. It's not easy to fast. It's not easy to do many of the things, to give what you think is your money, but it's not your money, but okay, what you think is your money, to give it in the way of God, as khums and zakat and these things. It's not easy. So there's a pain involved in some of the elements of Islam. And sometimes we have to suffer pain. I always say this, I don't know if you'll agree with me or not, that the most difficult part of this world are the people of this world. We have to deal with people. That makes life very difficult sometimes, because we're not all of the same level. So sometimes we have to do what I call ranj or matakuti with people. It's not easy. Sometimes people can hurt us. Sometimes people can say things about us. Sometimes people can spread things about us. Sometimes even our families can give us hassle and troubles. So it's not easy. We have to deal with people. And then thirdly is the loss. We have to deal with loss, sometimes in our business, in our work, in our money, in our provisions, and sometimes loss of life. And these losses have to happen. They have to happen. It's part of this world. So the idea is, of course, we grieve and we are saddened by our losses, but it's not something that should drag us down in that sense to such a degree that, you know, we lose our equilibrium and we lose our peace of mind and peace of heart. But these things are necessary, because if they were not there, then I don't know what kind of insan we would have in this world. Imam Jafar Sadiq alayhi salam says, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. He says, if it was not for three things, then Bani Adam, the children of Adam, would never have wo apna sar na jukate. They would never have gone into sajda even. They would not even have bowed down to God. They would have remained so proud and arrogant that Allah has to put these three things there. This is one way of looking at it. This is one way that Imam Sadiq is saying
that we have to look at these things. This is one way of looking at it. If it wasn't for these three things, Bani Adam would not even put his head down in front of Allah subhanahu wa ta'ala. One is al-faqr, poverty. Sometimes we have to go through financial constraints. Another one is al-maraz, illnesses, diseases, difficulties of the body. And the third one is al-maut, death. If it wasn't for death, then Bani Adam would not be humble in front of his Lord. So sometimes these things, unfortunately, they are necessary to keep us on track. But Azizan Girami, all is not lost, is it? Because we have something very beautiful waiting for us. Layla auntie, may Allah have mercy upon her, give her a high daraja inshallah in the hereafter. Where is she at the moment? Well, I've got no doubt. She's in the company of Amirul Mu'mineen. She's in the company of Bibi Fatima. So we have something very, very beautiful waiting for us in the hereafter. So all is not lost. Lovers of Ahlul Bayt alayhimus salam, all is not lost for us inshallah. Of course, bishartiha wa shurutiha, there are many conditions that we have to bear in mind. But they are very generous. Ahlul Bayt alayhimus salam are very generous. They're very caring, they're very loving, and they want to take care of us. In the time of Ayatollah Mar'ashi Najafi, that great alim, one day, and he was extremely a spiritual person. All of our ulama are very, very spiritual, mashallah. Ayatollah Mar'ashi, very, very much a lover of Ahlul Bayt alayhimus salam. So one day, in the morning, he asks his people around him, he says, do we have someone in our country, a poet called Shahriyar? It's a very strange thing to say first thing in the morning when you meet your people, when you meet your, whoever it is, your assistants and your staff and whatever it is, the first thing you say something like this. Do we have someone in our country, a poet called Shahriyar? So they said, yes, Agha, we do. We have someone. He's in Tabriz, he's a poet. So he says, call him. Tell him I want to see him. So they say, okay. So they send a message to Shahriyar. He's in Tabriz, far away. In Iran, but far away. They said, Agha is calling you. Marja of the time, Marja-e Waqt is calling you. So he says, Chashm. Okay. So he goes. And after a couple of days, he reaches Qum, he meets Agha. And he says, yes, Agha, how can I help you? You've called me all the way from Tabriz. So Agha says to him, recite some poetry. Some of your own kalam, some of your own words, which you have written. Recite some poetry. So he begins to recite this one, that one, that one. Agha says, no. Agha says, recite the one which is Ali ey Humaye Rahmat Tuche Ayati Khudara. Oh Ali, the translation roughly is, oh Ali, you phoenix of mercy of God. What an amazing sign of Allah you are. Something like that. Ey Ali Humaye Rahmat Tuche Ayati Khudara. So Shahriyar was shocked. He says, Agha, how do you know this poem of mine? Because I just finished it 2 days ago and I've not recited it in any place. No one has heard this. It's just between me and my Lord. How do you know that I have this kalam? So Agha says, 2 nights ago, I saw a dream in which there was the presence of His Highness Amirul Mu'mineen Imam Ali alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Amirul Mu'mineen was Tashrif Farma, he was there, his blessed presence was there, and he was calling different poets. Different poets were coming in the presence of Mawla Amirul Mu'mineen, and they were reciting their poetry.
And all of them he was appreciating. Of course, all of them he was appreciating. And then Amirul Mu'mineen himself says, bring Shahriyar. Where is Shahriyar? He asked for you specifically and personally. And you came and you recited this, Ay Ali Huma Ya Rahmat. This kalam which you're saying that, how did I know it? You recited this one. And Imam Ali alayhi salam was so pleased with this that he gave you a special gift. And from that dream only, when you recited it in my dream, I've memorized it. And that's how I know what that poetry is. You're asking me, how do I know? Because you've not recited anywhere. But in my mind, in my soul, I saw you reciting it in front of Amirul Mu'mineen. And this is how I know this kalam of yours. Very interestingly, this same incident, it's been commented on by another alim of the time as well, Ayatollah Bahauddini, the great Bahauddini. You go to Qum, inshallah, in the haram of Bibi Ma'suma, where the graves of the ulama are, his grave is there. He's one of the prominent graves. Ayatollah Sayyid Bahauddini, great mystical personality. Now he's not involved in this Ayatollah Mar'ashi story, but he also comments that because of this poetry of Shahriyar, Allah decided to excuse him from the questioning of Barzakh. Many people may say, oh, how is this possible? What do you mean? Everyone is questioning Barzakh? No. No. There are certain categories of people who, if they qualify, they are excused from questioning, actually. The Quran mentions this. So Ahlul Bayt alayhimus salam are very, very special. And they really appreciate what we do for them. So Zakirin of the community, Marsiya Khans, Noha Khans, inshallah, Allah will give you such a big ajr in the life hereafter for what you are doing for Ahlul Bayt alayhimus salam. And we ask that He accepts from all of us, inshallah. Now, our elders are like this. Our elders are like this. They sacrifice a lot, and they have sacrificed a lot. And they've done a lot in the name of Imam Hussain alayhi salam. And they've done a lot in name of Janab Zainab and Bibi Fatima salamullahi alayha. Allahumma salli ala Muhammad. So we have yaqeen and hope that they will be given a great reward in the life hereafter. However, it's very interesting that when a mu'min enters into heaven, they will have no regrets. They'll have no negative thoughts or feelings, except for one. Mu'min, when he or she enters heaven, heaven is not a place for any kind of ill feeling or feeling down or anything like that. But they will have one feeling of regret. And that is that I wish I did a bit more when I was in the world. Hadith says, they will have no regret illa ala sa'atin marrat bihim fid dunya, except on that moment which passed them by in this world, lam yadhkurullaha fiha, and they did not mention Allah in that moment, or they did not remember Allah in that moment. That will be one regret. Another form of that regret is also, for example, charity. I wish I could have done a bit more charity. These charities which we are doing, alhamdulillah, may Allah accept. But there will be that pashtawa, that regret, that I wish I could have done a bit more charity. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Give from what we have given you before death comes to you. فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. At that time you will say,
Oh Allah, if only you can give me a bit more time. فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. I'll give more charity and I'll be amongst those who do good deeds. But the jawab is what? وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Never ever ever will Allah give a soul even a second more time once its time has come. So remembering Allah, charity, and the third one I'll mention and then we'll finish, is istighfar. Why did we not seek forgiveness of God? Why did we not say sorry to Allah subhanahu wa ta'ala? Why didn't we say afwan, al-af, Allahumma lakal utba, astaghfirullah wa as'aluhu tawba? All of these things which we are told to say so many times. In Sha'aban especially, there are lots of different istighfar, but the simplest one is simply to say astaghfirullah wa as'aluhu tawba. I seek forgiveness from Allah and I ask Him to turn to me in mercy. Very simple. Okay, Atta, you can't remember it in Arabic, say it in English, say it in Gujarati, say it in any language you want. No problem. But seek forgiveness. So these will be few of the regrets of a deceased person. Otherwise, Alhamdulillah, Alhamdulillah, मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई. So that's the spirit actually, that I was waiting for this moment where I could leave this world behind and embrace Amirul Mu'mineen. Azizan Girami, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the wasila of Imam Hussain alayhi salam. And may He give us the wasila of one of the greatest ladies in Islam, which is Bibi Ummul Banin. Bibi Ummul Banin, la jawab in her loyalty to Ahlul Bayt alayhimus salam. Unparalleled in her loyalty to Ahlul Bayt. You can definitely say Hazrat Abbas is the son of Amirul Mu'mineen and Ummul Banin. Definitely you can say that. Bibi Ummul Banin, when she is married to Amirul Mu'mineen, she says to him, before I enter into the house, I want you to go and seek permission from your daughter Zainab. I want you to go and seek permission from your daughter Zainab. Then I will enter. When she enters the house, she tells the children of Hazrat Fatima, she says, I'm not here to replace your mother. I'm here to serve you as the children of your mother. Because her real name was Fatima, Ummul Banin was her title. When people are calling her Fatima, Fatima, she looks at Amirul Mu'mineen and she says, you know, sometimes when people say Fatima, I can see tears in the eyes of the children. Don't call me Fatima anymore. Refer to me by my title, Ummul Banin. On the day when Imam Hussain is leaving Medina, you know, many people had come. You'll be surprised if I tell you, but many people had come to Imam Hussain alayhi salam to dissuade him. They actually came to tell him, Aba Abdullah, don't go. We advise you not to go. Who are they to advise Imam Hussain? But anyway, they came and they told him, we advise you not to go. She is one of the only ones to say, Aba Abdullah, I don't even have one question or one doubt or anything to say. I just have a message for my son. And she looks at Hazrat Abbas and she says, you are leaving Medina with Hussain. Don't come back to Medina without Hussain. You are leaving with Hussain. Don't come back without Hussain. And Imam Hussain alayhi salam addresses her. He says to her, you were our mother and you had no shortcomings towards us. But how did that tuta hua kafala of Imam Hussain come back to Medina? When that kafala comes back to Medina, Bibi Ummul Banin, when she meets Janab Zainab, she says, Zainab, I did not even recognize you. Janab Zainab says, oh mother, shayyabatnil masa'ib, the masa'ib which I have gone through have made me old. In a short period of time, I've become old.
the person who was appointed to go and announce that Ahlul Bayt have returned. His name was Bashir. Bashir was told, go and announce that we have returned. He goes and he says, when I saw the lady Ummul Banin, I said to myself, now how will I address her? Because Bibi Ummul Banin lost 4 biological sons in Karbala. He says, I thought, let me tell her about her sons. I came to her, I told her that, oh Bibi Ummul Banin, may Allah have mercy upon your son. For example, Uthman, one of the sons was named Uthman. She looked at me and she said, do not tell me about Uthman, tell me about Sayyidi wa Mawlaya Aba Abdullah. I said to her, I give you condolences on your other son. She says, I don't want to hear about my sons. Tell me about my Sayyidi wa Mawlaya Aba Abdullah. Until I came to Abbas and I said, I give you condolences for your Abbas. She said, do not tell me Abbas. Tell me about Hussein. When I told her what happened to Aba Abdullah, that is when she broke down in tears. That is when she wept profusely. And then she said to everybody, from now on, do not call me Ummul Banin. Allah la'natullahi al-qawmi al-zalimin wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun kalibiyan kalibun. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon all the marhumeen, especially marhum Layla auntie. May He give the family members sabr to bear this loss. May He give long life to all of our elders. May He bless all the shuhada. May He bring an end to the zulm that we see in this world. May He help all the mazlumeen and remove the zulm of the zalimeen. May He hasten the repentance of our beloved Imam, Imam Zaman. Let's have for the zuhur, quick zuhur of Imam Zaman, 3 of your loud salawats ala Muhammad wa ali Muhammad. متوجه. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، السلام عليك يا سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى 9 المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلى أختك فاطمة المعصومة ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان، الأمان الأمان من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيعتك ومحبيك ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.